Oh yeah. Oh, majunam gitadani be samje tamjige dendo dobjalana me bayanda ba zobe sanjige kumbar muje chineja toba cha ji chido tambi chue samu senye me kunjige ribanu le paseda de semba shu ta kan semba jibe tambi chue de da chanju lambi chemu oh di nani ta kazin zobe je shue di nani da ani di han ji semne ki rimba sheba se de nong 아니 지 semne ki zungö sheba dangwa 아니 또 쭉 다 이제 쭉 주스 다 가진 디가 또 레바노니 다 가진 semne ki rimba 나나 semne 듄디 가진 다 semne 구 와 semne 구 세데 가진 디 조사니 가진 슈사르와 다 데리 또 쭉이 고네 되니 도스니다 제시디 슈에레 다이는 다든가 대치 현자지 슈에 가서는 가진 님의 슈와나신 다치 당한다디 예방의 님의 봉화 두시 개때미고는 공부하던 아니 셈네비 탑부고는 공부하시디 신의 공주들의 미다와 니도와 어디 미다와 니는다 그 슝기 시술로 아래면도 수술로라 가리 참바도와 어투 신마고 메시진 바지체 아니 딜라다 또 주다 이제 죽순데 디올라 튕그리 인도전다 저랑 셈나다 신의 공주들아 직 욕다 사고 쉬우지 다 베스 두사마 재미있어 말해 인도전에 다 그러면 거 가서나 지금 알아서 공개 주고 지나 팀대기다 탑 셈네 탑 구당 또 주다 이제 주도 좀 믹스기다 그랬는데 그 말때 얘네 당하라서 공디야 공배도 야야야야야 지금 다지 신에다 하도 미바 탈침 봐도 조투에게 탑시 지기나 기 지역이 되니 탑라고더라 아니 가서는 셈네 탑구 아니 디 셈네 탑구들라더니 가서는 튕겐들라더니 또 주다 이제 시세의 상고에디 아니 개심을 차정 된다 디오니 다또 주비 제시 이제 시기 제시도 좀 되고 그래서 무슨 다들이 막또 주님마도 좀 주의인스 And please begin by making a clear motivation and making your mind clear and the motivation to be able to achieve the supreme and most precious state of complete and perfect Buddhahood in order to benefit all mother sentient beings who are as vast as the sky, as vast as space. And in order to benefit them and achieve this goal, then we will listen to the Dharma teaching. And so the teaching today is within the great treatise of the stages for the path to enlightenment, or the Lamrim Chenmo. And where we are is within the section about the stages of the mental stages of abiding, the different stages of mind in the generation of serenity. And so there's the main section about the 9 stages, and then there's a section on the 6 powers, and this section on the 4 mental engagements. And so we're finished the section about the 9 stages of abiding, the 9 placements of mind. And now we are going to move into the section about the 6 powers today. And once again, there's these 2 different ways of describing the serenity practice or teaching about it. And the first was the different teaching on accomplishing serenity by means of the 5, or by working with the 5 faults and the 8 antidotes, the 8 applications of antidotes. And then we have now this discussion about the 9 stages of mental abiding, the 6 powers, and the 4 mental engagements. So these are different styles of teaching about serenity, but they're both, in order to accomplish serenity. They just come from different texts. They have different source texts. That's all. But so don't get worried or don't worry if this seems a bit complicated, this teaching here. It's really about, or the purpose of it is really for allowing your meditation to really advance to higher stages and to really flourish.
and sort of to go through the complete process of the genuine development of serenity is why we have this explanation of the 9 stages and the 6 powers and the 4 mental engagements. So that's what we will be going through now. 도체 다들 만 도전 쉬는가 또 저기 주준이 또니 주대스 퇴비 또다 삼비 또다 전비 또다 시신기 또다 준주기 또다 용수주기 또서 다든다디 다른 미치문디 송도와 또 주선다 누가 주 가서나 테스트 셈네비 탑 구디 아니 스탑 방문신 용해라더니 누가 간지기 권에다 용거래 세디기 깨지 시는데 아니 또 주로 세디 다 뒤나는 누가 주디다 셈네 구드라든지 홀라린 바신 자유와 인도자니 다디 누가 주디 배나 퇴비도 지나다나 말아도 곰 맞아보니 너무 곰 자에기와 잡루 자당다 곰 자에기 미과다 그래서 좀 신도 하고 해야지 아니 지 가지래다 지금라도 다 라마지비 신년이다 고고에 양나 수수 태블롱이 하고 고고에 또다 두고 다지 곰자에 고수에디 다 수수 퇴바디 또 전에더니 뒤 튜브 뉴발라 때네 아니 곰자에 뭐도 지금 퇴바 마셔와 아니 다 곰자에도 요마라와 인도전에 다 당고도 퇴비도 다 퇴바디 제 퇴비 또블라 때네 다 삼로지 땅에 고주는데 아니 소소기 셈땡도 되네 다 딱제 제기 다 삼로지 양도 다 지 갈라래 삼로 땅에 다 퇴바 주부만이 받체 퇴바 낭신기 소소기 셈기 다 두시네마 때라 팝니다 삼로지 땅 용도 아니 딜라양 고미야 곰비도 주에기 미바지 쇼기에서 삼비도 다 삼비도 비젤라티니 어떤 딘데와디 삼로 땅와티라 미남 말 퇴교의 전수 미제바 제기 되니 쳔바디 매와이나 야 미남도 되니 추주로 와 인도전에 쳔비도 스미다 쳔비 미바지 되고 다 쳔바 요바점 디그리베스네 야 마지와 티팅도 되니 소소기 생미팅도 다요 그 칭와다 고발라서바 대다기 그 용도 땅에 야 시신세지 매와이나 되니 소소 곰자가 제더니 양 교수와 하마고 되는 거라 인도전에 시신기 차라 지금 시신기 또 시신 미바도 고야 되잖아 다 된다와디 다 쳔바다 시신기 또 지문제라 다 셈기 다 미발라 베트니 파타는데 다 준주 베즈 다 베즈인데 전부 다 못하는 조에게 왔다 쳔바다 시신기 다 시추 차도다 아니 곰자애들 소소기 류다 셈니가기 다 깔려 자고 왔다 베즈 류신도 장마다 신신도 장마 용해라 베즈라 뜨고 앉아 딘데 베즈 지경이 다 니바들라 준주고 똑체 다 준주 딘데 준주고 똑라 때네 다 가려운 거래 다 용수 디바 스부터 곰바체와 왔다 이 곰 남신하더니 배 곰비 똑기 곰비 누발라 때네 티니 셈디 미발라 때네 다 지금 내부로 왔다 디두 긴데와들라더니 용수 디비 똑 소다 디똑 주디 딘데신 지시작도 So we'll begin reading through the text in the section titled B, the process of achieving them with the 6 forces. In the English text, this is page 75. There are 6 forces: the force of hearing, the force of reflection, the force of mindfulness, the force of vigilance, the force of enthusiasm, and the force of thorough acquaintance. So this is the list of the 6 forces, and these are like 6 abilities or capacities for achieving the 9 stages of serenity, and they're all within the section that follows. It's each of them is linked to one or two of the 9 stages, and this is talking about now the power to be able to accomplish what you need to be able to accomplish these 9 stages. How do those 9 stages come? How do we arrive at them? So that's where we have these 6 forces here. And so then we go through them in order, and we'll just briefly start, we'll line them up with the 9 stages briefly or right now. So the first one here says the force of hearing. So this is before you even begin to practice meditation, then you have no experience in meditation, but
we have just what we gained from listening to either a lama, a teacher, or else reading books about serenity and how to do the practice. And so that's the ability we have is just the ability, the power of having listened or studied about the practice of meditation. So that's the first force. Then after we do some practice based on just hearing and studying, we then have the ability to really investigate and analyze within our own mind as we start actually meditating, engage in the practice directly. Then we can analyze, investigate, and check out what's going on within the mind and how the mind is able to perform this practice. And so that we are able to kind of get to some conclusion about, what meditation is, what serenity meditation is about. And so this is accomplished through this is talking about the force of reflection, here. And so that's really, going into your own experience in your mind as you meditate. Then the third one is the force of mindfulness, because after we've developed some ability to meditate and reflected on it, then reflected within, on the state of our mind itself, then we have the necessity to generate the power to not lose or not forget our focal object, right? The object of our meditation, not to forget it, not to get confused about it or allow it to become distorted. And so then we need the power of mindfulness. So this is, the force of mindfulness. This is the third of the 6 forces, the force of mindfulness. Following that, then the force of vigilance, because once we have some ability to not forget the object of meditation, then we have to still be alert and check, is there some kind of fault arising? Is there laxity or excitement arising in the mind? And so that's the next power that becomes most important there, is the force of vigilance. It's the one that checks up and investigates whether or not there's a fault arising. Then the 5th force is the force of enthusiasm, because we, to continue furthering the meditation, our facility in meditation, then we need to make great effort, both physically and mentally, need to put effort in with the body and the mind, and to really be able to, move forward and advance our practice. So then we have the force of enthusiasm. The last one is the force of thorough acquaintance. So the force of thorough acquaintance is talking about habituation, right? So there's been this long time of habituating yourself to abiding on the object of meditation, to practicing all the prior stages. And so here is just the mind being very familiar with the practice that it comes about naturally. Yeah. 어두체. 다디오들아 대다기 심강 주비 추니스 퇴베도기니 조비 심주데스 심미발라 조비 당마 신라 퇴바점비 제수 장네스 당고 미발라 딱바점 인기스 랑게 양양 삼미 공바 미치고 소다 독신 다 딘다 또 둘라 때네 아니 여기 심네 구디 주베 바자르나 다 심네 당부 심 망니도 줘봐 시줘봐 여기 심네 구기 당부들아 심 망니도 줘봐 함 줘봐 심 세지고 오다 딘다와디 또 튜브도 비주바레 튜브도 튜바기 가서나디 다 곰당부 잡으는데 다 소소가 말을 다지 곰기 다 냠네 다 딘스미과 두고 곰 잡당다 미과다 강알라 다지 흉물라 퇴섬 제외 퇴바 제조되기 또 제수당이 아니 곰자야 고추가 짬마도 지기 심미발라 조회 탑시 제와 짬마도 지기 소소가 삼로 땅니 심미발라 니에게 탑시디 딘다 팅 당고에 당고디가 떼두고 말아 인도산이 아니 퇴비 더블 중요제 어디지레스 인도산이다 심네 구기 당고 심능도 줘봐 세줘봐 심능도 줘봤으나
다심 아니 가스나 미발라 네게 야심 농도 뒤니 아니 미발라 조바 지게 딘데비 아니 가스나 딘데비 딘이 가스나 그 가지 띵엔스 형 딘데기 딱 곰들아 아니 심 농님도 조바 심심네 부터 유바 오다 뒤쪽 퇴비도 부바레 스탄데 오다 딘데르샤스 So continuing to read, so the method of accomplishing the mental states with these forces is as follows. Number 1, with the force of hearing, you accomplish mental placement. The reason for this is that, due to following the instructions that you have merely heard from someone else about focusing on the object of meditation, at first you simply fix your attention upon the object. But this is not a case of familiarity due to your own repeated reflection. So this first stage of abiding is called mental placement. It's also called placing the mind inwardly, or placing the mind. You could even say you could say placing inwardly to the mind, something like that. So inwardly placing or placing the mind, and this is accomplished through the force of hearing. So here we don't have when we're first starting to practice meditation, then it's just by the power of listening and hearing that we go about doing the meditation practice and learning how, what is the way to meditate? How do you meditate? What is the way to place your mind on the focal object, the object of your meditation? So this is the method we rely on here, is having heard some instructions. And then based on those instructions, then we're able to start bringing the mind to focus inwardly, or to focus on the object of a chosen object of meditation. And so this is really the beginning of the practice of concentration. This is what allows us to begin the practice of concentration. 도시 단니바들 삼비 돕기니 균도 좀비 심주데스 당보 미발라 따바 디 균양양 삼니 장발라 레스 균중세 튜바 미바 통마라 투비시고스다 가스나다 또단 주나니 또 미바 삼비 또 세데게 다 심네 군나니 그다 관계 두비레스 와 심네 국이 다 어디라도 심네 국이 미바 아니 균도 줘봐 세줘봐서 균도 줘봐 세데 가스나 아니 퇴비 또블라 때네 드네가 이게 미발라다 두 공제 고주의 미발라 네 탑시 지는데 다 된다와디 중세 와다 미발라 드네 가서는 다 무슨 균도 줘봐서디 다게 미발라 네 탑시 제와디 무튜네 봐 꺄메로 와다 균 중세 미바 튜바서디 다게 당분 미세 미발라 샤바와 다 미바디게 균디 무튜에게 삼노디 균 무튜인데 아니 균도 줘봐서 다디 균도 줘야 돼 가면서 내고서는 소소고 삼노다네와 다 소소게 다 다기 당부 셈미발라니 튜브 또라데니 셈미발라니 나도 좋은데 다 디젤라데니 소소 셈나도 스콤자인데 아니 소소게 셈이 땡도 다 남도데니 보고 싶지 차는 거다 뒤로 왔셈 저도 영화디야 뒤에 탑시 고주고라 뒤로 와 셈미발라니 요다 요마데니 셈미발라니 제치게 치료 영화디야 뒤니 또 지도 소소게 셈 땡도 간다 차라치 셈나다 남도 모부지랑 신이 다 뒤도 신하고 왔다. 와 남규 셈 치료도 양화도 남규 대성이 나와 요마라다 몸자요데 다 소소 그 셈데 치료로 영구도 어다 dimik과데 내김도 삼니다 되게 단 삼로 땅에게 내가 됐다 뒤딩도 다 소소 그 셈데 양도 삼다 마사람자 저었다 몸자요도 와오디 아니 삼비 또블라 때네 아니 셈 미발라 때네 네디드니 와 균투바 소다 진짜 셈니 니바 아니 균도 줘봐 세대오다 습니다 삼비 더블 그런 딜리지샤스 And then the second one here, number 2, with the force of reflection, you accomplish the mental state of continual placement. For, as a consequence of the practice of repeatedly reflecting on the continuation of the initial fixation of attention upon the object of meditation, for the first time, you achieve the ability to maintain a little continuity. So out of the 9 stages of abiding, of mental abiding, this force of reflection here accomplishes the second of them, which is the continual
placement. That was the second of the 9 stages. And so what happens is now we start to have some ability. We start to figure out the technique for making the mind abide on the focal object, the object of meditation, for a continuous length of time, to be able to abide over a continuous period and remain on the object. Because what happened at first, when you begin the process, the practice of meditation, and so again, you're just at the very beginning, just learning to just bring your mind to the focal object at all, to to withdraw the mind inwardly. But what happens, what occurs when you do that, is that there's tons of discursive thinking, there's a lot of distraction, a lot of thoughts, and then being distracted towards external objects, towards outer objects. And so we get very, very distracted. Now, normally in ordinary day-to-day life, we might not be so distracted towards external objects all the time, but then when we go to meditate, we see that our mind is constantly getting distracted and going outside. So now this is the point when you start using this force of reflection. This is the point where you're able to avoid getting distracted and you're able to make your mind remain on the focal object and really bring your kind of your mind to subdue your mind so that it abides on the object. 시와드니 never 좁아서 니와 다심 디니 다 가서는 tim비도기 가서는 다 여기 균도 좁아요 왔다 니와 균도 좁아져 봐 균도 좁아 다심 니발네 균투니 도스마 조용데 다심 미팅도 되니 다 가려 심 치료도 영화도 샤니 남도 뒤니 마심마 nem고 왔다 영화도 막 말아서 다 영화당 치와니 나는 영화도 그라도 Ngawang dap gom jaya so namju yengwa de shuk chewa yozang da chiru yengwa de ya dyuni mikbala neba tabshi chiwa wa uza mikbala neba suwendila ani 가리고 그래서는 쳔바고라 mikbadi 쳔베기와 mikbadi 쳔바 치게기와 쳔바 미지비 쳔바 슈데 슈침부지 때네 mikba 쳔바 쳔네 심 아니 렌데 쪽바 세데가스나 다심 치료도 영도 섬미와 균도 쪽발라 때네 심네 니비갑라 때네 심네 수다스 가스나 심 치료도 용 영도 셈을 용데 다 영화디 수 뒤에지도 셈만 님에게 답시 제인데 아니 나와 렌데 그래서 렌데 줘봐 다디 쳔바 똑진지 고기도와 다 나신 달린데 줘봐 jel라더니 가리래 셈 mik발라 렌발라 때네 되니 가리래 근데 왜다 띵엔징기 다 지금 네 셈디니 mik발라 되니 가스는 무투니 예발 줘봐 서더니 다디 네바디 되니 슉 친구야 땅에 쳐도 아니 가리래 네발 줘봐 세디 셈네 시바들에서 어다 디니니가 쳔바 똑될 때고도 와 쳔바 똑된 게와 미남 미제와 집에와 아니 쳔바 똑될 때네와 다디 아셈 치료도 인도도 와 섬에게 디니게 남명다 초하다 정도기 아니 인도 마땅히 답시라 셈미가 네발라 미바디 딱다 지 쳔바 지금 쳔비 또 때고도 와 인도산이 다 쳔비 미발라 때네 셈 아니 쳔바 똑될 때네 다 가리 셈네 디니 가리래 숨바디니 가서 렌데 줘봐당 시원 여걸 줘봤니 되니 독신 셈기다 내림 긴데지 주바지 뭐레스 And then number three, with the force of mindfulness, you accomplish the mental states of patched placement and of close placement. For in the case of patched placement, when your attention is distracted away from the object of meditation, you are mindful of the previous object of meditation, and your attention is drawn back in. And in the case of close placement, you generate the power of mindfulness from the beginning,
and this prevents your attention from being distracted away from the object of meditation. So out of the 9 stages of mental abiding, this force of mindfulness is used to accomplish the 3rd and the 4th. The 3rd is patched placement, and the 4th is close placement. So before these stages, there was the 2nd stage of continual placement. And so there, the mind begins to get in the habit of having some continuity of abiding on the focal object, but then there's a lot of distraction towards the outer objects, getting distracted outwardly. And so when you get distracted by getting distracted outwardly, this amongst the 2 main faults of laxity and excitement, this is where excitement is really is the main issue. So the thing that's needed here is to generate mindfulness. Then mindfulness is what is going to enable you to abide on the focal object, to remain on your object of meditation. So you start to notice, oh, my mind is getting distracted outwardly, my mind is going out, my mind is being my mind is wandering out. And so you acknowledge that, and then in order to bring your mind, your attention back inward, in order to bring your attention to abide on the object, you apply mindfulness and strengthen that force of mindfulness. And so then patch placement is what's achieved at first. And then dependence upon the patch placement, then as you continue to practice, then the mindfulness gets stronger. The strength of your mindfulness will increase, and you'll have this, as it says, the power, you can generate the power of mindfulness from the beginning. So then you get this kind of very strong mindfulness that allows your mind to remain on the object more stably without getting distracted. And so the force which does that again is mindfulness, and this force of mindfulness, this is accomplishing the mental states of patched placement and of close placement, the 3rd and 4th mental stages of abiding. 시신기 똑기니스 두아치비 셈나 시와치비 셈니 두데스 남도당 니뉴기 셈말라 초위스 니미 시신기 링니 니미수 때바 디니레 촐미데르비치 스타가르스나 다 시신기 똑와 똑시와다 아니 시신기 똑라 때네 아니 셈네 강게 강미 두그레스나 다 셈네 nga와다 주바 셈네 nga와디니 두아치와다 셈네 나니 주바 시와치와 두아치와디 디바 다 셈네 숨비 아니 시비 값으로 되니까서는 셈 미발라더니 내치고 셈이 나도 뒤에게 탑시도 있다 제가 또 되는 것 때문에 뒤와 치고 걸어 다 뒤와 대한 숙체잖아 칭화계 내가 여러와 이도저는 다 칭화되니 칭화다 오게들 깨도도 섬이 칭화계의 모두 전에 아니 셈이야 생들 와 셈이야 생들 디 가스나 뒤와 제가 되시 다셈 생들도 양 남인 야스미야 생도에 가비 체면 와팅엔스게 유니톤을 거는 스미야 생도가 제는데 두가 제바들리는데 다양 생도 자수는 양 그밖에 아닌가 여러와 인도전에 다양 고바디 시에치도 아니 가리래 아니 시와 제바 세계 스는 거 왔다 그 남행다 대조기 띵엔즈라더니 균 통화 어디 강네 아니 균 동행기 어디 봐 시와 제비고네 남도든 영화도 봐 시와 제비고네 아니 셈미발라 무튼 네 탑시 지긴들아 시와쳐봐 세대바 다 디니니가 기값으로 가리는 거라서는 시신기로와 셈미등도 잘하체네 소속의 셈미등도 다 곰자기 나타니 셈 수대지게 셈등도 잘하체는데 다 다게 셈네 시위 갑둘라 셈낭도 뒤에 탑시 슈치가 좀 똑게 징화께로 독삼일 남사하고네 야 셈 생도에 지금 띵인지 나타니 아르와 윤대 통일고네 셈야 생도 셈능아비 다 생도에도 양 셈야 야셈 생도 자수는 가려요래 양 남양께 아닌가 와이자 그밖에 아닌가 그래서 다 그밖에도 지사를 쓰면 양 셈남 미발아 내게와 아니 그밖에 끼는데 봐 시와진 띵엔즈가 끼 통행로지 봐 시위고네 아니 미발아 내 주게인데 다 돈다도 셈능아바게 두와 제가 당 셈내 주가 시와 제가 네가 시신이 잘하지 또 휴진도 요발한테는
다 뒤가 수더니 칭와 차라 참모당 아니 가서는 그가 참니가 오주 치투니와 아니 티시에게 두습니다. 미발아 두네게 탑시도 어떤 두습 제거래. 이제게 이것은 시시 똑된 것도 다 셈능아와 당 주비가 또 칭와 참모와 깨루 지구도 섬이야 셈생도 셈생도를 야 그가 깨루 지구도 섬이 그가 무슨에 나 셈방 매게 탑시고 두 지인들 아니 딜라니가 시신 또 세게다 똑din 미발아 뜨고 한상 아니 시신 또 수단이 들으셔서 So next is number 4. With the force of vigilance, you accomplish the mental states of taming and of pacification. 4. With vigilance, you recognize the faults of being scattered toward thoughts and the signs of the secondary afflictions. And by regarding them as faults, you do not let scattering toward these to occur. So out of the 9 stages of mental abiding, which of those are accomplished by the force of vigilance? Those are the the states of taming and of mental pacification. So those are the got into 5th and 6th, right? Yeah, taming and pacification. So now what happens when we were on the 4th stage, that was where we were just being able to, was the close placement. So the mind is, able to abide on the object of meditation, and we're kind of getting better at keeping the mind withdrawn in without getting distracted outwardly. But what happens when your sort of capacity to withdraw the mind, you overdo that and it gets too strong, then you have the danger of laxity arising. Laxity might arise, and so then at that point there's a need to again heighten your attention, or to enliven the attention and the mind, so that your mental energy is raised. And so that then has the potential to, if you go too far in that direction, to again lead to excitement and getting distracted. So then you have to again bring the mind inward. So this is the thing that needs to happen here is to pacify, right? You need to pacify both of these errors, these problems of the faults of laxity and excitement. And the thing which pacifies them and allows the mind to not get, not chase away after discursive thinking, after all these different kinds of thoughts, or just, particularly discursive thoughts. And then which is kind of related with the excitement, and the thing that pacifies the mind's getting laxity arising, is the force of vigilance. Again, vigilance, or sometimes introspection it's called, or meta awareness. So that's the force which accomplishes these 2 stages of the mental placement of taming. I'm sorry, mental abiding, which are taming and pacification. So whichever one you're talking about, it's just different degrees of allowing the mind to avoid these 2 faults and pacify those 2 faults. So how does this work is that you have the 2 vigilance here, meta awareness, is the faculty again that checks on the mind to see, are these 2 faults arising or not. So it's able to see very clearly, okay, now is when laxity is beginning to arise. Now excitement is beginning to arise, and so it's able to tame or subdue those states. It's able to pacify those states. So this is with regard to both laxity and excitement, both the subtle as well as the coarse forms of it. It's this ability, the power to recognize them, to become familiar with what they look like in your mind. And so then you're able to appropriately respond by either raising the energy of your mind and heightening your attention, or heightening your attention, or bringing the mind down, kind of suppressing your level of energy. And that's this is the part, or the power where you are developing that the techniques for doing that.
어두시 다디오들 준주기 똑기니스 넘버 시와 제바당스 제주도 제비 셈니 주데스 남도당 년년 중천모양作为 뽕아들 뽕외 당도 밀린징스 대달 제배 친구라서 띵인진 라스 달제바 민유배 균차수 제비 띵인즈 주비치로 스타트다 가서는 다 딘다디 또다 죽는 또 나와 준주기 또다 준주기 또라 때네 셈네 가리 다 셈네 와테네 dim바다 개바 순네 dim바 넘버 시와 제바등 아니 셈네 개바 세지도 시비더니 이제 좋다 디니 아니 두베들 준주스 다 달기 녀라게 아니 가스나 셈네 니와당 셈네 숨바당 시비가수를 tim바 또데 와타 아니 나와다 두비가수 시신 또데 다 tim바다 시신 또데 다 니바 용서와 톱차인데 다 tim바다 시신 또데 그 무투니 답에 지가스나 때들아드는 다 준주스 되게제다 디가 준주디 되지가 보여서 와다 디 무투니 템발라 때네 아니 친구가 참 차라기 그와 아니 아니 왜 넘버 시와 제와스나 친구가 참으로 친구주 아니 가리래 친구주더니 배나 묵바다 tunzola 소바다 아니 그바기 규더니 초알라 소바다 자소님은 되자라 소바 tunzo 강가 아니 마 넘버 시와 제와 세기다 디 레고로와 디 넘버 시와 제와 디 준주 또보다 되네 와 준주 또 세디 가스나 쳔바다 시신 아니 배수의 슈자 때발라 때네스 아니 넘버 시와 제와 넘버 시와 제베 제라더니 가리 레고르스나 세지도 제바 수비다 배수의 대달라 때네 다 친구의 균도 마송 같더니 심 아니 친구다 그러면 친구의 균도 마송 친구를 님부 답에 최쇼 땡게 들어와 님부 뭐바 균도와 뒤쳐봐서 저 친구 띵에서 드니까서는 남다 미두쇼 깨요도 다 되게 님부 뭐바 뒤치 셈바 세줘봐 다 뒤세지고 내가 다 뒤때니 다 니니라 쳐봐 가려서는 셈네 넘버 시와 집에 갑둘라 친구의 추 됐음디 뭐 가서는 곰들 발치치 두고 다 지지고 내가 들려는데 다 친구의 추 발치치에 파셔는 친구 파스기 느끼와 친구 중중 친구를 잡아 파셔 참무와 친구하다 보고 참무인지는 반년 투에기 다 누가 뒤 가서는 첨부 똑된다 시신 똑딩이 배선을 때네 다디 누바디 땡디도 도고레스 인도산에 다 딘니가 가리라 때네 준주 드니 바스나 첨바다 시신 무튜니 되는 배설 아니 때문에 오늘 가스나 된대비 넘버 시와 집이와 된대비 셈네 비바다 세지도 집이 셈네 개반이 오다 죽고도 Number 5. With the force of enthusiasm, you accomplish the mental states of complete pacification and of one-pointed attention. 4. By striving to eliminate even subtle thoughts and secondary afflictions, you do not submit to them. And by so doing, laxity, excitement, etc. are unable to interfere with your concentration, and you achieve continuous concentration. Now, the fifth force here is the force of enthusiasm, which we could also call joyous effort. Sometimes it's called, so that means the same thing. So enthusiasm here accomplishes which of the 9 stages of abiding? That's the 7th and the 8th. The state of complete pacification and one-pointed attention. So again, going back sort of through the process that led to here on the 3rd and 4th stages, then the power of mindfulness, the force of mindfulness was the primary thing to work on, which accomplished those mental states. On the 5th and 6th mental states, the force of vigilance was the main force that was relied on to achieve them. So after going through those 4 stages and practicing this forces of mindfulness and vigilance, they become very strong. So then those are by the 7th stage of mental placement, the stage of complete pacification, your mindfulness and vigilance are very powerful. And so now the practice or the thing that's needed to be done is to allow their continuity to continue on, allow their continuity to be extended.
And so then we have the force of enthusiasm. So this is meaning enthusiasm or effort, putting effort into your mindfulness and vigilance. So now you're able to not just pacify the laxity and excitement, but you're able to even address the causes of laxity and the causes of excitement, and catch them before they arise. And this is kind of why it's called complete pacification here. This is the seventh one, the complete pacification. So it's by putting effort into your mindfulness and vigilance, these two mental factors, that you're able to completely pacify those two faults, laxity and excitement. So then, later at the final stage, of the ninth stages, there's that the non-application of antidote, which was, with the antidote was the what's it called? Equanimity. So that hasn't happened yet. So here you're still putting forth effort, but the difference here between the seventh and the eighth stages, the seventh of complete pacification and the eighth of one-pointed attention, is that on the seventh stage that you are still putting forth effort. It's that the laxity and excitement can still arise and disturb your meditation and be faults in your meditation. Whereas by the eighth stage, then the power of your mindfulness and vigilance are so strong that they pacify the laxity and excitement, so even the subtle form, so that they don't even arise and disturb your meditation at all. So you're still putting forth effort to do that, but you're able to pacify, they're not even able to disturb your concentration whatsoever. 다디 어디라 집이 똑기니 냠바라 주비 심주대체 나만남라 공바 칩이 똑기스 베메도 나게 주비 띵인지 깨비치고스 대단히 니에스 공바 치다와시 님베 텔레 신도 쳐반노 이데 이때만 미쳐고 스타트도 전에 가서는 다똑 주바 집이 똑스네와 집아 똑스기다 가다기 쉬임바심 공지체와 미발라드니 공지체와다 쳔바당 시신 똑되는 때는 미발 공지 단 미바 틈바져와 어디라 집이 똑스 단 미바 틈바되기 진대비 틈베기 괜찮네 아니 그 가리레 스타스 셈네 구바 아니 그 당념 제방 세지 같은데 네 가스나 어떤데 디나라 지단 당념 제방스 나고 와 이내 단념벌 줘봐스 뭐 예산나라 수에는 냠벌 줘봐라 이는 남주 당념 제방다 말아줘 셈네 근데 예방가 이니 보고가 두치게 세줘와다 두치 개봐줘봐 아니 띵에서 규메도 내바치 내바 띵에서 규메도 내바 티스나 니 보고가 두미치바 티네 당념도 샤바 세줘와다 티치바래 다디 오다 딘데베 심 당념도 샤베 셈네 구바딜라 아니 ngaru 티네 쳔바 시신 당 티네 가스나 쳔바 똑된다 시신 똑된 뉴바디 균디 곰곰곰곰곰 곰이 다 베준 다 되게 아마 베준을 찾아간 게 있던 뉴바 투비 똑지 다 컴퓨터입니다. 다 베준을 띄우면고 와 베준을 띄우면고 왔다 디네 가스나 디네 집이 뉴바라 때네 아니 셈미바들한테 베바 샤바점기 감상 아니 베 가주부도 샤네 샤 투에게다 디디 다 가리려 말해 다 띵엔징이 막에다 가리려다 신내계 규기 다디 잠들을 내버렸다 봐 뒤체인데다 디 가리려서 날 집이 똑라되는 거도 와 공지 나마 공부야 폐비 똑기 아니 가리래 다 베줄라 맞죠 쓰네 집이 가서 쳔바당 시신기 똑이 베줄라 떼고 다 쓰네 우리 가서 다 쳔바다 시신기 베줄 매나야 셈미발라바 투리 선다 남주나 셈미발라바 가주 샹나야 샤 투에 그 뉴바지 내고 다 뒤뒤다 공기다 중제디 다 튼로 지니다 다 디젤라디니 가리려서는 다 무슨 신장기 대화계마도 지기다 신의 두배라 신다 다 배두가가 창대요. 어다 딘데지가 둘라 아니 베즈 매바 아니 가스는 심 미발라틴 배 친구 매베tin 세지도 내봐. 소다 디 내가 수는 디 공바 나로 드니 공바디 패비 똑기 소다 디 아니 디비 똑세디 공바 패비 똑 세지와 어다 딘데신이다 디 부당디와 똑 출라tin 부당 어다 디
아니 제르미지게 와두 스마트 시켜마데 와다 디니사 파바 통메게 제주 니사 시샤 시네마티 시켜와디 다 세단데 말레스 다 디마잉게 다 디셔 디네 장연도 되소라 아니 이덴치교 말레스 다 네마지 약보지 장이나 와다 또 툭툭단디 파바 통메 니사니 마트나 람린나다 제르미지게 디시타와 시수 기토와디나 아니 다다 그라모게 다 시네 토베다 와다 딘디게 니바 타치에게다 고바 체발 우리 스타 팀 마인비드니 슝그 제셰비 신다 모든 우리 뒤돌아 따가시는 아니 가리레 소소기 다치디 띵에지 니바 퉁 말인자 이대 미차고 소다디스 소샤스 Number 6. With the force of acquaintance, you accomplish the mental state of balanced placement. 4. With the force of great familiarity with the above, you develop effortless, natural concentration. These accord exactly with the intended meaning of Asanga's Shravaka levels. So, although there are alternative explanations, do not rely on them. So now we have the 6th force, the final one, the force of acquaintance. Acquaintance here means habit or familiarization. Now, the thing that's been that's become familiar, that's been habituated, is this power of mindfulness and vigilance, the powers of mindfulness and vigilance, strong mindfulness and vigilance. So it's there's the ability for their continuity to be extended, and then just over and over again, making that continuity familiar and going over to make it such a strong habit, and that's now this acquaintance, this becoming very strongly habituated to that continuity of the powers, the abilities of mindfulness and vigilance. And so on the final stage of mental placement here, called balanced placement, it's also sometimes called, putting the mind in equanimity, or putting oneself in equanimity. So that's another name for it, the same stage. And so here again, the antidote out of the 8 antidotes, equanimity is now coming into play. Why? Because here there's no need for effort within your practice of mindfulness and vigilance. So you've become so deeply habituated to them, you no longer need to apply effort in order to generate them or to engage them. And so here you have all these different causes of your concentration has developed every cause you need for the accomplishment of serenity. Now this is kind of the full complex of causes needed for the accomplishment of serenity. And the difference here between this stage, between the 9th stage and the 7th and 8th stages, is that on the 7th and 8th stages, there was still a bit of effort required to continue the continuity of the mindfulness and vigilance, whereas here with the force of acquaintance and on the 9th stage of balanced placement, then there's no longer any need for effort in these two, mindfulness and vigilance. So they just come spontaneously or naturally. And so apart from having the bliss of pliancy, the physical pliancy and the mental pliancy, apart from that being present, everything else that is required for the attainment of serenity is now here at this, when this force is being practiced or is developed. So this is what allows your meditation to really advance further and further. It's what gives you the power to advance your meditation. And and so now the next section is just making a comment that when it comes to this explanation that comes out of Asanga Shravaka levels, the text Shravaka levels, and that the other texts or other explanations are not, as it says, they're doesn't say the word, but they're not authoritative. That's
says. So they're not, those other explanations are not authoritative, but this one is the authoritative explanation. So don't rely on and don't have faith or confidence in other explanations. 발갑수 셈신도 영향 카드엔 디니 미셰바 좀에도 온와달 당보 셈미발라 뚜비스 쳔베 린지 냠바라 샤나 테네 텐션 나레 군덴도 때마 맞추면서 띵엔진데 초미셰바 균자수 유르고 중투바시 중우서 다디 가르송거스나 다 셈네 구바르와 아니 가스나 냠바라 조밤 다 따는 주치비 이제 세다 셈네 구바디 내가 들었다 간내진 거르스나 다 배수나 미드바디와 페이지데 샤도와 페나라도 되바 근데 딱 한도인 시기와 다 페이지 맞고는 거다 딘디 놀라서 야구 조조 배신다 쇼지 쪼는 거 군지 친구 중에는 치수다 삼로 페이지디가 마다네 삼로 신다를 코드네 칸이 페이지디 다 되는차와 되는 투베지 차기도와 페디 낭신 진내와 아니 인다디 심내 구비 카드를 내는데 다 간대지게 거스나 미과 전점 제와 점게 되는 제와디 균투네 마데네 미과라 무투니 반 무투니 네 되더니 배 땡도바 갑자기 딘데기 와 균으로 가져버도 샤네 딘데비 샤투베기 리고레스 와 딘두선에 다 베줄라 때문고 와세도 균데 쳔바도 된다 시신도 돼 마덴장 아니 무투니 미과라 네데 균으로 쉬우버도 네 투베디 네베디 베티너시리 에스타기 베자 조단지도와 베자 베 조윤교지는 다 치수는 아주 베자도 여기 아니 마 고추 왔점게 람상 아니 셈로 신다를 코데어데 베자 다른 마카니 마 되는도와 베티너시시는 이미 셈네 구비 카드로 딜리고 레스 어디 아니 베솔라 마되바 준준 마되바 준주기 또 많이 서로 왔다 베솔라 마되고 이제도 왔다 딜리라고 싶어 뭐야 The achievement of the ninth mental state can be understood in terms of an analogy. In the case of those who are extremely familiar with reciting scriptures and so on, if the initial motivation to recite arises and they begin, even though their mind is occasionally distracted elsewhere, the recitation continues effortlessly without interruption. In a similar fashion, once your mind is settled with mindfulness fixed upon the object of meditation, even if you do not continually cultivate mindfulness and vigilance, your concentration is able to focus continually for long periods of time without being interrupted by scattering. Since effort is not needed to maintain a continuous stream of mindfulness and vigilance, this is said to be without application or effort. Now, this is what happens on the ninth mental state. So that again can be called balanced placement, or it could also be called making making the mind equanimous, or putting yourself in equanimity. And so that's the stage where you don't any longer need to rely on effort in your practice. You don't need to put forth effort. And so what's an example? There's now an example given for this, or an analogy. And that example or analogy is when there's a text or a prayer or some text or scripture that you become very familiar with, and your practice, you have a lot of habituation to reciting it, a lot of a strong habit reciting it, then you're able to just recite it no matter what happens around you, no matter what is going on, just by beginning your recitation, you're able to continue it and keep going because of the familiarity. So that's what happens in this ninth stage of abiding, of mental abiding, because the mind is able to maintain a continuity of abiding on the object just by thinking of the object, just by remembering the object at the beginning. So at this stage, you don't need to really make any effort to apply mindfulness or vigilance. So even without kind of any strong, without a strong
without the strong mindfulness and vigilance being applied or generated, you're able to still just remain on the object just by thinking of it or just remembering it. Oh yeah. What do you? That deal with the Hasa. Or things in the Tommy Cheba, Junchasu, During go to Batuashi watch it. That change it, then narrate them with so amigo base. Umba do Cheba, Bezumeba Sheseva, take Cheba Undu, Chebada Shishin Zoa, Zoe Naretena, Chingusogi, Mutun Chogi, Parju Muniba, Turingo, Tumi, things she gave Guella, Tian Sim Gebain. So that the Carson was not. That Tindavadi that the Semne Gubadi. 아니 배주매 봤어야 당 오버 두시매 봤어야 돼 컨디션에서는 전시 전바당 시신 똑되는 무튼이 때문고 아니 심미발아 무튼이 내긴 인상 콜라 배주매 봤을 내가 뒤주다 디레스 오시에서 인체 다 된대와도 배주매 봤더니 심미발아 배투리 이제 가주로 뭐 가주샤나 샤트에 토발라 뒤문도 아니 가리고라서는 전바당 시신이 되니 배주 무튼이 때문에 냠냠 친구 주고 그래서 와 벤단 쳔바다 시신기 되니 쳔바 똑된다 시신 똑된기 누바 배 무튼이 공발라 때네 심미발라 내바디 아니 배 무튼이 진짜 공부 친구 요발라 때요도 다 뒤그 공부 관계 아니 가스나지 답배 쳔바다 시신 마데네 심미발라 무튼이 교육을 받고 내고 그래서 요즘 다 돈다도 할 수 있는 semne gubatje bala semne jebad undu dogu juze shebata semne dumadi semne gubadi kasna dimba bezola mato basi tinge chembada shishin nuba tobdena mademba che semmi bala gyuru shubadu shatu ndirwa ta ti yongala ti mundu chembada shishin nubala tene semmi bala tene mutune nebadala kumbi chibu 땡이지 고거래 스리다 semne jebad undu dogo래 다 디니마 갈수 월스나 semne gudi chima 깨발라 nga망nga망 운도 두고 있는데 팀은 당연히 시고 거다. The achievement for that to arise in an earlier phase of practice, you continually and energetically cultivate mindfulness and vigilance. During that phase, it is necessary to produce a concentration that can be sustained throughout long meditation sessions without its being able to be disturbed by such hindrances as laxity and excitement. This is the 8th mental state. So then we have the 9th mental state where there's no need to apply an antidote, right? There is no need to exert effort. And in order to be able to do that, to get to the stage where you're able to abide on the focal object of meditation without any effort, then what do you need in order to do that? Yeah, then you need earlier to produce the strong mindfulness and vigilance. You need early to develop the capacities of your strong mindfulness and vigilance, and independence on that, then you can have this state of mind that is able to abide for as long as you wish, as long as you want on an object of meditation. So before the 9th stage arises, then the 8th stage is needed. The 8th stage where you do make effort to generate mindfulness and vigilance. So this section here is now pointing out is that for each of the later stages of mental abiding, the earlier stage, the former stage, is necessary. So it's setting up how each later stage depends upon generating first the former stage that comes before it. 가서 semne gebadi shewa ta semne gebadi tinda benda di 가리 semne gubato wala semne gebon di jogore se di semne gebada gubanila cheba 가려래 권인이기와 다 권이 가려 잡아랬으나 칭화다 구백이 투 발지 칭화로 와민놈 아니 미사와 지금 칭화다 sem미발라 민에게 구반이게 발지 침투가 집어지잖아 ST sem디 내가 들어와 이내 가릴 개발을 했으나 아니 semne gebadi가 둘라
아니 쳔바다 시신배 무투니 배 쳔바기 미과더니 미제와치 쳔바데 무투니 아 셈라더니 나 친구 용의도 시신데 무투니 되니 땡발라 땡네 셈미발라 되니 네게지레스 아니 셈네 구바디 쳔바다 시신 무투니 마덴장 쳔바 시신 더고께도 초도 때 되니 무투니 셈미발라 네 투겐지 내가 그래스 누산이다 셈네 제바디라 뭐바 두체밤 베즈다 제바스 베즈다 제바 베즈다 제비 아니 띵이진스 와 아니 셈네 구바들 베즈미 띵이진스 야 셈네 제바들 뭐바 두체다 뭐바 두체비 띵이 셈바스 아 셈네 구바들 뭐바 두체메바 와 당뇨 주샤바스 다 어디네 민뜨고 에스테르 규제디 딱 본인이 아니 가르스나 칭와당 구백이 발전미치와 단자르데 아니 뉴바치 좀 미쳐봐요 그래서 어디 아니 독순 제시제도 어떻게 되셔 This and the ninth state are similar in that they cannot be hindered by factors, such as laxity and excitement, that are incompatible with concentration. However, in this eighth state, you must uninterruptedly cultivate mindfulness and vigilance, so it is said to be associated with application or effort. For this to arise, you must stop even subtle laxity, excitement, etc. as soon as they occur, without submitting to them. So the seventh mental state is necessary. So the first point here is talking about the difference between the eighth and ninth stages. The eighth and ninth states. How are they different? How are they similar? So the ninth state was preceded by the eighth state. The eighth state has to come first, and the power so then with the eighth state here, even the subtle laxity and excitement are able to be stopped. So the laxity, which makes the focal object unclear, and the excitement, which distracts the mind and makes the mind scatter, those are able to be pacified on both of these eighth and ninth stages. But here, the eighth stage, you have when you're making the mind abide on the focal object, you're resting on the focal object, then you still need to rely upon you need to rely upon mindfulness and vigilance here. And so you need to rely on you need to cultivate mindfulness and vigilance, and that requires effort to do that. So then in the ninth stage, you no longer need any effort at all. So you don't even need to cultivate mindfulness and vigilance. So then that's why it's called, they can make a distinction of them by saying that the eighth is associated with effort, or it contains effort, and the ninth stage does not contain effort. So there's, or here it says associated with application in the text as well. So you can make that is the main distinction. And so there's also here a difference in their abilities or in their power. There's a difference of strength of power between the two states. Yes. 오예 따디 올라 대개와라 친구소 참모양 개와 점니스 당도 밀린 바스 나 오바시 급에 심 두바고스다 다진다 디가스나 가르송 거스나 다 텐데베 다지 베즈당과 쳔바당 시신 돕되나 때니 친구 규진이 배추 발지 침투비 심 미발라 내겐기 스네 개바디 개발라 가르고월에스나 딩문도 아니 가스나 친구 참모양 깨봤다면 당도 밀려봤으나다 친구하다 구바디는 작바다 시모가랬어 와준 친구 참모세 줘봐 친구하다 구바 참모스 가스님 같이 쉬어봤다 친구 참모세디 심 미발라 내장 진이 심 미발 가스나 산나 요장 살린 가르메겐들라 아니 친구 참모인 봐 구바 참모세디 심 미발라 내장 내진 가르메겐들라 구바 참모인 봐 어다 딘데베 말 매개게 로 연전이 되네와 깨왔다면 되네 콜라 람성 카페스니 뒤 고바 지게 되네 셈네 두바 나바시와 제가 아스게 뒤 운도도 거래스 가스는 팀메바 있나 아니 셈미 바라 규르군네다 아니 가스는 딘데 왜 다지 친구게 되네 온도 무주베 딘데 왜 다 땡땡 톱투고 말해 무슨 동
다 친구고 온도 무주비 드니 쌤네 개박이 댕디 토발라 아니 친구가 님보 배 친구 참모들과 rakpa kandijine kewatsam lamsang nibu ten tukun tini o tinde nibu ani kasna tinde number chiwa cheba sege tini simne dumba dungu masuna ti yoma yomare sinduzene number chiwa de nyeba du kunzen tiresha utukshi. However, in this eighth state, for this to arise, you must stop even subtle laxity, excitement, etc. as soon as they occur without submitting to them. So the seventh mental state is necessary. So now we're now it's discussing how the eighth state depends upon the seventh state. So again, there's laxity and excitement, these two faults which interrupt your meditation and concentration. They're the faults that interrupt and make hindrance in the practice. So so here, even the most subtle forms of laxity and excitement must be stopped. And again, just to review, the subtle form of laxity refers to when the mind is able to abide on the object and the object is clear, but it lacks the vivid intensity. And the subtle form of excitement is where there's still the ability of the mind to be single-pointed, but it lacks the continuity and the stable single-pointedness. So those are when subtle laxity or subtle excitement are present, then the practice of the seventh stage is necessary, or the function of the seventh state is necessary, because you need to be able to immediately, as soon as these subtle faults occur, to be able to recognize them and apply the antidotes right away. If you don't have that habit or that ability to immediately recognize them and apply the antidotes, then you won't obtain that confidence that was necessary, the confidence where you are free of any doubt of whether or not they're coming. So you need to be able to cut them off right at the outset as soon as they arise, or as soon as they are arising. And so that's why the seventh state is necessary. So 다 디케발라 남도다 니뉴 속이 engwala 니미수 시에네스 대담 주비 차라 제베 시신 똑된 거베 셈네가바다 주바고데스 티니 시신 똑수 규베 주비시 다 가르스나 다 셈네 두바 아니 가스나 친구 처무 깨zam니네 티니베 당도 밀려발 남산 니부 아니베 바 투웨기 티니 셈네 두바디 깨발라 디문도 아니 가스나 시신 똑된 깨게 와베나 디바 시월 제바 세가수 아니 가스나 지 고바라바 우주 지긴 게 셈네데 아니 두와 제바스데 아니 친구라바 우주 지긴 게 되니 딘데비다 셈네 디바 셈네가와도 주바 다 되게 니보 덤긴 시신 똑된디 다든다 셈네가와도 주바디 가르 시신기 똑을 두라로 앉아 시신 똑된디 균 경경기 셈네가바 되니 가스나 두와 제바당 셈네 주바 넘버 시바 제바 세디 모두 마송와 아니 셈네 두바 넘버 시바 제바 친구 참 깨점니는 항상 당도 밀어봤더니 백니 못된 투바디 용해버려요 말이었어. 가스는 딜라 가르고는 시신 똑되나 때는 제바 칭화라바당 고바라바 인진이들이 막 오투빙이 오다 시신 똑된 운이 도거래서 그래서니 딜라 다 셈네 아니 나와다 투바디 다 말에 네버도 운도 도거래서 이제 오다 디소도. For this to arise, you must recognize that the distraction of thoughts and the secondary afflictions is a disadvantage, and you must have intense vigilance that monitors your attention so that it does not disperse them. So the fifth and sixth mental states are necessary, for those two are accomplished with the strengthening of vigilance. So again, we have the seventh stage now depends upon the fifth and sixth stage. So we had to in order to get to the point where you're able to immediately apply an antidote to subtle laxity and excitement, first we need to develop this very strong vigilance, this very strong introspective awareness that's able to say,
that's able to kind of recognize those subtle and coarse laxity and excitement, able to recognize them, acknowledge them when they're present, and then also to not assent, not to not give into them, to not allow them to, to not allow yourself to be taken by them. So then we need the fifth and sixth stages, as those are the stages where you become familiar with this, or you gain the habit of this very strong vigilance. So that has to come first. So you can't even, conceive of, you can't even, think about how you would get to a state where you immediately address laxity and excitement and apply the antidotes as soon as they arise, if you don't first train in this very strong vigilance that happens on the fifth and sixth states. 다 된다와디 깨와라 양스 미발라 잉는 유도 미바 쳔바다 당보니 미발라 잉와 미치비 쳔바 고베 심니 수바다 시바 고데스 티니니스 쳔바 티니기 주비치로 다 가르스나 다 된데 왜 심네와 ngawadi 다 된데 왜 심네 ngawada 주바지로 다디 주발라요 다디 시신 뚝드나 때네와 다 친구 티니 작반도 좀 오저신이 고투빙기 티니 tinde기 시신 똑된데 깨발라요 티응은도 아니 가스나 아니 진짜 디 바스나 심네 숨바 아니 가스나 렌데 줘봐다 심능아와 티니 가스나 녀월 줘봐 세줘봐 심네 시바 오심네 시바 녀월 줘봐 세데오다 딘데와 디기 쳔바 똑된기 심미발라와 티니 가스나 어디는 심미발 티니 바 7월 인구들 남상 추 뒤경기 쳔바 똑된디 예바 누군도 저거래 심두선에 다디 쳔바 깨섬디 심네 티니 가스나 디바 숨바 렌데 줘봐 아니 쳔바디 무튜니딘 또비아 페빈네갑들라 아니 심네 시바 아니 녀월 심미발 녀월 줘봐 세도다 디니 녀바도 오거래 어떻게 그제 디송도 오스고야 Furthermore, for such mental states to arise, you must have mindfulness that swiftly recalls the object of meditation when you are distracted from it, and mindfulness that prevents distraction from the object of meditation from the very outset. So the third and fourth mental states are necessary, for you accomplish these two with those two kinds of mindfulness. So now before the fifth and sixth stages, where vigilance, very strong vigilance is developed, before those arise and where you're able to kind of gain this awareness of laxity and excitement, of the coarse laxity and excitement, and become familiar or become accustomed to being able to identify those, then before that you need to have the third and fourth states of mental placement, of mental abiding. So the state, the fourth state of close placement, and what was that one in English? The patch. Okay, there we go. Patch placement and close placement. So there again, you're beginning to make you are making the practice of mindfulness very strong and stable. So like in the fourth stage, as soon as the mind is drawn out or is scattered out to something outside, then you're able to bring the mind inward, to return the mind, to withdraw the mind inward on the focal object. And then with the patch placement, the third state, it's not as immediate, or as the mindfulness is not as strong. So, but those both need to be accomplished in order to develop the fifth and sixth states. 다 대개와 라양 통마 심미발라 토바당스 딱바티 유미엔와 고베스 심 당분이 운도 깨와 있는 스타 가르스는 다 된데베 다 가스나지 나디 쳔바 남이 깨서 남사 제니 딘님보 때기 쳔바 딘니 가스 렌데 줘봐다 어디 무튜에 쳔바 또 된게 딘니 녀월 줘봐 니 깨와 라양 아니 가스나 심 미발라 아니 가스나 미발라든 도바당 딱바디 유미행와세와 쓰디다 심 미발라든 딱바스디 심낭도 주비 심내 당고디당
아니 뒤균들이 무튼이 내게더니 셈니와 미와 치겐디 아니 뭔도 냐바도 보거래 스타 디마요 아이나 아니 셈 가스나 치료도 이행과디 람사하고니 첨바대당 첨바 공부도 교회도 용답하라 용말했어 뉴스에다 당부 셈미발라더니 바 때바체바도 때발라 때는 뒤때바도 균 경연식이 왔다 디니 아니 가스나 냐바도 운도 주고 주세 왔다 딘데스미스 다 도르스도나 셈네 부디 아니 이와 자기 콘도시 균제나 때는 나만나마라 때는 치마치마로 왔음네 구치마치마 경외다 치마치마 깨발라 나만나마 예바도 운도 저거를 마음에나 셈네다 마게 곰균이바 퇴어거려 요 말에 그래서 디 가스나 균제기 다 제와디 왔음네 구디 균제기 와 제와 빼는 매매나 투와 용화라 매용화라 뛰어거려 세난신 셈네 구디 나만나마 군도 마송아 치마치마 용해요 말에 치마치마 용화라 나만나마 용화라 뛰어거려 오다 디기다 디 내가 치무실 수도 뭐야 Interesting. Okay, somehow I moved the page down. Okay, for this to arise, your attention must first of all be fixed upon the object of meditation, and you must have an undistracted continuity of this fixation. So the first two mental states arise before the others. So this is now the final part of this section. So for the third and fourth states of patch placement and closed placement, first you need the states of the first and second stages, which are the placement and continuous placement, because you first need to be, so actually I made a mistake in the translation of the third and fourth ones just before this. That third one is where you're able to immediately see a distraction and then withdraw the mind inward, and the fourth is where you're able to maintain the continuity with strong mindfulness and not get distracted outward. So now, but before those two arise, you first need to be able to have some continuity in abiding on an object, and just at the very beginning be able to just place your mind on the object to begin with. So you need to learn how to focus your mind on an inward meditation object, an internal meditation object, and so that's the first two stages. The first stage here, it says you're fixed upon the object of meditation. You can also say you're sort of pinning your mind to the object, or you're like tying, that's a good word. So tying your mind to the object of meditation. So that's the first state, happens in the first state. And so just by independence upon simply making a full independence upon bringing your attention to a meditation object, then you're able to, at the second state, continue a continuity of that attention on an object. So again, this whole discussion is making an extremely important point, that for all the 9 states of abiding and serenity, in the development of serenity, each of the later stages is dependent upon the former stage first preceding it, coming before it. And so this is just like where if you're talking about creating smoke, then without first having fire, there's no possibility for smoke to arise, for smoke to come. If you have fire, then smoke can be created. So this is a similar thing, only with the former mental states can the later states arise. 뭐야 다 두체 다 디니마다 로드 체데 잠차기 다든다디 까망아 주시고 공자시 가스나 습네 구디 또 추구고네 단데라 샤금지고 좀 공도 수마 다 그녀로 들었은 까망아 주나는 무슨 공디 샤금지 오메바 이실은 지고래 샤금스나 지고 다디도 무슨 망행 주시고 주고 자랑도 민남지 짱네 디젤라더니 지와 가리세 막 하고든 지와. So now we'll
pause our lesson here. We'll leave the lesson here and we'll do about 5 minutes of meditation. And so in this meditation, then we can look at and reflect on how the 6 forces accomplish the 9 mental states. And we think about these 6 forces. We can call this a kind of glance meditation or flash meditation, where we're going through these 6 different kinds of these 6 forces. And please sustain pick an object and sustain it in your mind. 다 당고도 신다 그래서 심내 당고디 아니 큐비 더블 때문에다 그래서 다 배셔된다 지시 망고지 잡에 와다 뒤에 큐비 더블 때문에 아니 소소 셈디 바치르도 바 예와디 신의 셈낭도 뒤비더 셈낭미도 줘봐다 셈낭도 뒤에지 냅순 섬이고 딘데지 추지 딘데지 섬도당 뒤 셈낭도 주고 셈내 당고들이스. So first, think about how the force of hearing accomplishes the first mental state. And so the mind that gets distracted outward is now able to be brought inward and focused on a meditation object. So now feel and think to yourself, I have achieved the ability to that I've achieved the force of hearing from listening to the instructions, and I'm able to now bring my attention inwardly to focus on an object. 다 낭도 뒤발 때는 다 균도 줘봐 다 가서 삼비도 배수소 다 씁니까라 진짜 삼무지 땅이로 다 삼무지 땅와라 때네 아니 씁니까라 네바 다라는 데니 막 균균이 막 네지 차수 씁니다 씁니바디 삼비도기 아니 균도 줘봐 씁니바디 어디지 삼무지 땅이지. And the second and third states are accomplished through the force of reflection. So now think that after bringing my mind inward on an object, now I'm able to continuously place the mind on the object, the second state of continuous placement through the power of reflection. I reflected again and again on this practice. And so I'm able to now maintain the continuity of focus on an object. 다 뒤져라 다 씁니까라 네게 탑시 두 치는데 다 수수 셈디 나오는 네마도 치려도 영화지 다 두고 다 영화디 마더니 야 남도 뒤에게 다 가슴 수수 미빠져 왔습니다 미기대로 팀미빠디 아니 준비 또 받대네와 다 씁니까라 네게 준비디 또 받대네 아니 영화디 아니 마시에게 씁니까라 두수 무튼이 아니 양자 낸텐신이 네 차수 섬이 땅 어디 다 가스나 렌데 줘봐 서다디 준비 또 같은 렌데 줘봐 셈네스 수바 어디든지 섬이 당치스. So now the abiding on an object of meditation, while doing that, then distraction towards outer things will arise. So the distraction towards outer things has to be controlled with the force of mindfulness. So now the force of mindfulness accomplishes the third mental state, the patched placement. So feel that with the force of mindfulness, you can now abide with a greater continuity without getting distracted, abide on the object over a continuity of time. 다 뒤져라 첨바들 때네 아니 셈남인데 바시에게 셈미가 네게 첨바 수심이 제도 다 소속의 셈들이더니 낭도 뒤에게 셈낭도 뒤바지 어딘데게 첨바 또 되나 되네 셈낭도 뒤바지
차순 수비도 다 심미발아 네벌 줘 봐. 심네 시베가도를 냅서 삼고 딘지직 삼무시 당시. And now continuously strengthening the power, the force of mindfulness, so that I can stay on the object and be really, so that your mind can really be subdued and drawn inwardly. And then you achieve the fourth mental state of close placement. So now think that through the power of strong mindfulness, the force of strong mindfulness, I have achieved the fourth state of close placement. 다 동시에 다 심네 시발아 때네. 다 심는 뒤연뒤 다연 심디 남도 뒤차비 겐게 아니 다 치와 제사레 삼바지와 치와 제로 치사레 다 딜 심디 치와 마제시도 심야 생되는 띵인생기다 연인도 통이야 심 연인도 통이고는 띵인생 연인 통이 심디야 생되게와 투와 제와 세디다 시신기 똑기다 소소기다 심디 남도 뒤연디 근데 다 치와 제도다 딜신데나 치와 제사레 삼 심디 야 생되게 지금 두가 치와 지금 심내가와도 냅수 삼바되는 삼무스tam으시스 And from the fourth state of close placement and getting in the habit of withdrawing the mind inward, if you now start to make the mind too withdrawn, then the problem of laxity might arise. So now using the force of vigilance, notice, oh, so if laxity is beginning to arise, there's laxity arising, and noticing that, now develop the practice of increasing the energy of your mind. And so you're able to accomplish now the fifth mental state, and bringing your mind, the energy of your mind upward when it gets too withdrawn. 다 도신다 딩에즈의 연된 통일군이 야심 생되는데 다 시신이 단도 스토리는 야심디야 생되잖아 야 가려 남이 계기다 그바다 남이 계사래 섬인가 통이 아니 한 티시비시 들어와 아니 한지 semmigbara negi tabshiji wa ani shiwar chewa sede wa ta tingezi la kyun thung tang tingezi ko mi do chi le do chi ko ta tu yan wa ya sem ya sing pyo chana sem yenge ge kien shin wa du zane ta yengwa di ba shine ani wa ta tingezi ge tin yun de ya mu tu ni sem de ne wa chesu samyo da 시신 게 또 봤더니 아니 semne 되는 주가 10월 제와 세대다 두순데 섬섬 담으시스. And from having seen the benefits and all the good qualities of concentration and having that inspire your mind and raising the energy of your mind, now there's the danger of distraction, getting the energy too high and getting distracted. And so you will achieve the sixth stage of pacification. So bringing the mind with the power of the force of vigilance, again, seeing the mind's getting distracted and now pacifying that distraction, and feel that you've achieved the sixth state of pacification. 다스네 주박이 다 10월 제가 될 때네 다 시신 다 티버들리 다 시신 또 숙침부 깨와다 준비 또 숙침부 다 전바다 시신 또 되나 때네 아니 배 지와다 그거 참모인지네 배 깨도 지는 남산티 까투에기다 난 가서는 넘버 10와 제와 세트 승리 뒤바거들라
오 딘데지 랩수 좀 다준주다 딜라 무투다 chimba the shishi top de kewa tingi mutu tingi da simgirwa o tinde beta sine pingwagi da snabaji ko is. So now, having developed strong mindfulness and strong vigilance, now we come to the stage of the 7th state of complete pacification, where you can immediately correct the faults of even subtle laxity and excitement. So as soon as they arise, you can identify them and apply the antidote to counteract them. And this is dependent on the force of enthusiasm, but again, it's an enthusiasm in the or effort in mindfulness and vigilance. And so feel that through putting effort in these and maintaining their continuity, you've achieved the 7th stage of complete pacification. 다 딘데시니 sine dima nabashiwa chibala tene ta tsunjugi top mutuni ta chibada shishin top mutuni tene ta semnibala anipe ne gyurungu shiwa tu ne tuwegi ta niba tuwengi seji goye tini ije ta semne keba owa tindejira lepsu ta chingwada goyegi tsu semla niba tang mutungi ta tini niba chimuji topsu samwa tindeji semne kebala gomdabachis. And continuing to rely on the force of enthusiasm and continuing to strengthen the powers of mindfulness and vigilance, now we arrive at the 8th state of single-pointedness, where the even subtle laxity and excitement are not able to harm your concentration at all. And you have the confidence of being able to counteract them, and they can't disturb your concentration whatsoever. And so this is the 8th state. Feel that you've attained the state of single-pointedness. 다든지 chimba shishi topdela tene semibala kasunena ne tuwegi dan sejibi senne gebadira tene ta chimba shishi ne tuemuwa chimba topdela shishi topdela tuemuwa ta semibala kasubadu shana sha tuwengirwa nyambal chubi ije senne kuba tanyum suchibi ije wa tindeji lesun samne ta semibala gyurungu shuji ta di kasna jiba chibi topla tene sirwa ta di nyela manguju komenwa 다티라 때는 다 전바다 시신을 뛰면고 semnibala ta pe turi pe gyuru 가주 샤는 샤투에 이거지 톱송아 섬이들의 섬무지 당무시스. So the ability to abide on the object of meditation is relying on applying mindfulness and vigilance, strong mindfulness and vigilance. But now at the 9th stage of putting yourself in equanimity, then there's no need even to generate mindfulness and vigilance. So the mind, just for as long as you want, as long as you desire, will abide naturally without effort on the object. So now feel that you've attained this ability, this power to abide without exerting any effort in mindfulness or vigilance, but are able to just abide in equanimity on the object. 어다도 진다 semne 아니 다 당고디 튜비 또 같은 중국에 니바디 삼비 또 같은 중국에
아니 시와 다 수마다 시와니 아니 책이 돌아다니는 주고에 아니 나와다 주바디 되니 시신이 돌아 주고에 아니 뒤마다 제바디 준주기 돌아 주고에 아니 구바디 아니 집이 돌아 주고에 어디 되지 셔 소다 tinjegi nubaji wada tinjeji topsu sabe top chugi nubadi topsu sabe wada tinjeji dumji gomdi jabuchis. So now going through all 9 stages with the 6 forces and thinking, so first I've attained the states, the first and second states by relying on the first state by relying on the force of hearing. I've attained the second state by relying on the force of reflection. I've attained the third and fourth states by relying on the force of mindfulness. I've attained the fifth and sixth states by relying on the force of vigilance. I've attained the seventh and eighth states by relying on the force of effort or enthusiasm. And I have attained the ninth state by relying on the force of familiarity. So think that this is how the process goes, and how and now think that I have achieved and completed this entire process. 오예다. 다 잠시기 왔다 투수 저저시도. 나 딘데신이다. 이 세미네 구다 또 주비잖아요. 샤군 제와이나 아니스 봄기 주바더라 좀 치료 줘야 편도를 그래서 인초에 뭐기 딘데 테스트 챕터에 그래서 아니 저는 다 치와이나 치와고 또 치스 다 투수. So we'll stop the meditation now because our time is running out. But from time to time, it's very helpful. It will increase your capacity to do the meditation and your understanding if you engage in this kind of glance meditation, going through what the 9 stages are and how they're achieved through the forces, the 6 forces. If you do this every now and again, and spend some time with it, that's very helpful that will give you greater power in your practice. And now if there are questions, we'll do question and answer. I don't have a question, but I just want to say thank you for this kind of meditation at the end of the class. I think it's really helpful. So thank you. Janagi tuje nang jiwa me inayang the zindagi jumala gomtos gaya di pe pento chambo du di la karin chase shuye. 라소. So for meditating, it looks like all the questions have disappeared. Shabe Sidin Badu Danjuro Je Kaden Duje Kamsu Chile Tobjo Tabi Kundo Losea Namla Rilamandremi De Lamde Yeve Shela Sola De Changju Simjo Rimbu Je Maje Panu De Kewa Nyamba Meba Yang Konya Kondo Pewa Sho Kewa Di Kewa Sunamu Ishi So
说那么一些列中为当把古年多个说。Do it teenage lesson kailang leng kya gi na. 야, 다 Do it teenage lesson. 좋아진 데서. 야, 너 Oh, Martini. 야, 단 지금 Diga